Ya o te fia fo ye o folofa ma o fa talofa fa fera ya tu lo to pa ia mo to malu sa bole atu pele e le fo ya fia fi o le aso tofi aso lo se fulu de masina o yu lai lo a felo se fulu bali tolu malo le on sai malo nga lulu malo fo ile pale a te leo te fia fa malo fo ya ila to le fo wa mata ya ona siva to fai ya ma tātou aleanga whaatasi e pio re talai tautai o le ngā te whale ina ua mai a sa lātou whaatama swali inga ia ona whaalepa lea o lātou waa ioe ai whai le aleanga tautai ia o le ia kofo fo ia wāle ne yaso ina ua e mana manuia whaiva e le baratu whapena fo i siragona ia o le nganga mosi o tātou waturu peli le rivaenga fo o le afiafi e alo tari turunga o lo baduia faiva o lo baduia ia tiuti o lo baduia fo i fe au mga luenga o lo puno wa yeso tanto o turu po fe fo ile tafo le nei kelope fe fo ile aturu o lo e mafuta ba yai ia o lau fanu fo i malau ele o lo e tautu ai le taimi a wa ai nganu o kale sia mai so le aturu o mar malo fa malo fa yo le faiva ia o upu e masani ai ia tia lolongo ma tia seu o le aturu ya o fo ina ta seu mausu seu ta mali ya me se fo yo li sili o la dru ya la to upu tele na vaiva mai ya wo to tongi ya o se seu wala gatila wa fa pulo le tua lima wa fa malo fa yo le faiva e le dei fo yaso malo le fa toa malo a fua ai la o maua ya upu fo ile ngate fale a o fo ina ai fanua tam swali inga tautai o le namo tautai o le ngā te whane. Ia e te lea fo ina whai maile tala to ina. Ia wātu e tautai o le fua ina ua tau whaipu e le matila ma le ofe loa. Rono winga, ātu e, rono winga, o le vala au o kuai le si kaukai. Ina ua vai atunga, o la ua ainga le makila ma le ofe loa, o le ofe umi ma le ofe pupu. I le faiva leo le tuli atu ioe ia ngā wa vaia kuala o lau ainga mainga ioe wa keme mai liva ia ona vala au atu rola ia leo le tautai le kua laua mo mai se aku e atu e lono winga au ainga tau faipu ele matila ma le ofe lo wa ai le ofe pupu ai le ofe umi mafua isia o le lofa o le tua lea ua mafua ai ia o na tātou toi maua le yaso. E oi o lea ua tātou whailoa i runga o le prokalame ona o le whaasifoina ua whaasifo le yaso. Ia le manatu mau maututu, ia o lo o le lei mea umai leanga le lei o le tua me se foi o le nei yaso. Ua fua ina mo lo soifua e mai se foi o lo o nei yola vai. A talo pa foi, mo ma pa anga mai le tātou prokalame le fiafi. Po fiele te mafuta pa iai. O fia fo i lea te omi mai iai o lea fo i lea wala fiso o te inga o lo e wha o ngaina. Ia, o isi la ko ke whanga i lunga o screen TV, ia wa mana tua. O nei ona po. Ia wa ke lea inga kaule ingi mea manga ngai e sauri kiwi. Ioi, te wanga nā wa o le tele i o tangata. Ia o le maa kou whale ia, ngā o le Netflix, o le Prime, Prime Video. E rei fo se Skype. Al kama fo i le a whaile Skype. Ia e kama fo i le wha lea lingo mea, on demand. Kama fo i le se Skype box e wha online de whaingor mea. Ia ono nei ona po, everything is in the touch of your, of your finger. Wa whaingo fia kusa o lau ki vi lea, vai e. A ngā e kangoa whape nei, ia ke makamaka ia lea ma e whero rua i mo oi po lea lava le prokalame. Ua silia tu ona whaingo fia nei ona po. I swinga fo i o teknolosia mai se fo i o le tomai. Ia, ke kangoa la whanga la kamale lungo le screen po la fo ua smart TV lau TV. Siri aku mangingor kamale ngai rolo ko makamaka isi TV fo i. O fo lo fatalo fatu de rivanga o le fiafi. Feo i o le tala lei, ia, e le mwhai aona. O, aluloa e le afiane se i fatalofa mo folofa i lo tau faiva. Te tele le rifo yaso ya be se fo yo le tou talo be se fo yo le tou fatangi ya mo va le tua ya wa fo i mo wia mo so tatu turu
Wa tele faiva wa e manuia. Wa tele ainga wa matuai o i faliseu sapi ma o malie. Ona o manuia i le tino wo lantou maua. Ona o manuia na fola i le au fai ngā ruenga titofia le tua nisi wo fai langi le lantou folonga. Paka kua fai kako ia so ia ai le i ese mai ma Samoa. E mua fai le ralafanga. E o loi le toi po, o le tama po o le teine, ia po se uru ngā li i fo i o lea ua manuia i ngā onga po. Ia o whamairola i o ko inga manlo makua, ia o kai au ka ko ralafanga longo le whawhianga inga. E muri ha longo ngisi a inga. Mangisi fo ia uso makua whawhinge mangisi o le pui a inga. Ai mua longo le whawhianga. Onga mai rola i o nei whawhianga inga na ia ua whai le tari suanga, mae ale tau mafutanga, fai fo itala e masani ai. Ai le i o la le vaenga lea. E mua a matai le lotu e tō matau inai. Ma ko pule ile o manguia ia. Manguia ko ngua ia le ale inga manguia. Kako ngenga o mai umafa pena. Te lo foi le te mafuta bale le teimi o ele si le te se ei ma e manuia. Le te sapi ma o malie. Onga o manguia ngenga fola mai ma fa manguia ai. Iyo, ele pa ufua se ngana nei fa fianga e ke akui la talana. Ya. Anga saung ia fa mai ia sungai sole. Ya, ai mai se fo yo le la saung ma se ro fa nga ulai ki amu yo lua. A wai o se fa fianga ngai fa ia nga e o fa fi aule na tau fa ia na fa manuianga. O la fu ia mo fa lu pe le nga maki nga ia ma fa amu ia mai. Inga ia va ngo wo mau. E fa mai o mai la ia ngau. Au tau nui oi. Po ai le tau te whato ai inga ma pele. Kau kua ngā. Kau kua ngā yo ko wolo. Tau tua ngā le tua. Nā fua yo na maua manuia. Ngā lulue malosi. Ko a anga e whai ngā ruenga. Alo lofa i a inga lai ko ke ngofo ai. Mau tau walo lofa mai. Ma aua ne i ngā lo. Ko a anga lo. Ai po fesi farisai la kalakai. Wa upuanga man ko lai kau make be foi ngai fa fia ngai. Ma ole ko ufu mai lis ko ingo o ngi usino me kele. La te tau mate ina mai. Po ole ale va o kalesia o fe ye loku. E fakasa o fe loku assembly o fe loku ma monga o fe loku popi. Pa wa tala tau tuanga ma o ko lo. O fe se farisai la kalakai. O ye ma ave e kamiki. La na uno to fia o mori la fa malo ma la fa tai fio yo tala le. So o se fata fai taulanga, so o se ekalesia kerusian. O mori la fa malo ma la fa tai tele. O a tau talo wa fu ai foi. Ona apo I manuia. Tu I tau mesina e te patepa I mata ngofie. O ai falise to tele o tato. Ia ona sa tato ui mai lava. Ia o ngai o po. Pi a sao ngiro e wha maa vai, pi a kau muso e kau rwhiwhi au ke o mai mause kupi. O ai se si ngā sau wha penga. Tā ma hoi lele lai vinga kua, ia re makai o le ainga vinga kufoi si onga ki ngā ma si onga kama. Ia ka warua laki se o mai loa, vili rwhiwhi au mai, alafu mai, ia la kui la koi fo si ngā ke ukusi o la fo inga whai kako sifuru ai. Ai manga o e anu e kau le ua le RSA. Ngā uso mai, o ke uso mai loa, kako taxi don mele vale we vai tato o tau mama o anta tau mai me e akari kong e rei mase o mafuka mai lungo kako por kalame nga fa pia so ka mafu fa ya wa aru ala utala I tato fa malo le tau te ia ona ole mo lo to nga luenga tala ia nei fio yo tala le ia ona fela le tato fa malo lungo tato le fo I fili mai e vai lungo program le va ga fiafi ia fa talo fa bo folo fa tu si vai nga le mafuta mai I sinu lata le tuai LA lalo manual I pata o timi si le tia me se fo le tautonga ia tia ka pedeta la iti ma le do fo yalo ia ma disi o to lo mafuta me se fo I to fine tau eu ia ma le tautonga ia o malai kele po malai mua Jeremia tikiri leifi le mafuta ba de vanga le fiafi be se foi ia le fionga ia pasina io fitawai a pulu siliva le mafuta ba foi sa tupitea
ia me se fo'i o le ainga ma outou uma fo'i o le mafuta mai ai le deivaga o le fiafi mati le pule le ngata fo'i leo lino sulusi ma nisi lava outou kilo kwa po ke vainga ingisi o suafa fou fo'i le lunga le tatou polokalame laina po laina tu yang le mafuta mai sili au sitalia le ngata le sunga kolone lapa fa mafuta mai le deivaga o le fiafi Lea and Mikael Schuster Lea mafuta mai na i Queensland i Australia. Whaaftaid mafutaka levanga o le fiafi. Ia, le gata fo i lea o le sunga ya fasin o famasin, fasin o le mafuta mai i le tātou programe i le levanga o le fiafi. Ia, sinapi ma le tau fo i vaenga Graham, ia, ma le tau tele o tau lunga o le programe o forofa mfatalo fatu. Mboli foi olo faanga i le tau lia o le fala, ma le tau singa foi o le langi te tau, ma le langi malo fie. A le fionga ya anai, matena anai. Ia po le fionga le li pule sili o le tātou Bluwave TV. Ia mai se foi o le tātou unanga a le Blue TV. I le ngantau ni usila dei. Ia o le tātou lalai Samoa. Ia o lo o whaatau tolia i le laei ma le langi te tau. Ia langi toto, langi pisi, ia langi malo fia le aturo. Ia o lo o whaafuluina e le tofa tolo wena. Sua. E le reivaenga fo'i o le vaiaso lo whaanga solo. Ia me se fo'i amuli se teimi o na so tale o le fioka de fretua. Ia malolo tele. Ia o le o a iai. O le o a iai. E la ngona i fo'i. Ia e maingi e ki ngā a o tu atu o ka se fia ma se ngenge ai le ngata la ile onona fa o ngaina ma le tautuina o ainga io a talo fatu ile ai ko ile fa mai la po o ka e wodi nga i kuku ila i pua fa talo fatu la si to fina tu sianta to tonga e wili ma ainga ina i pua i leone i America Samoa maka ko fo e pua ia sava ai pua la vaenga le io nga i manga o lo fatu fo inai si to ainga inai pua so nga ya wili male nai tu le ainga malo lo fo e fo ni so lo mafuta mai na America Samoa fa talo fatu asia te divanga viafi siaki misa fa tai mafuta mai ka te lea o au muimuia frani tonu ne mafuta mai fo le tanto programe ia se uso au lele ia Nicola lo fauer ga te fo ile ia o le sunga ia ainga petelo milo le mafuta mai esperten ma tou ainga mai se fo le mafutanga o folo fa mo fa talo fa tu le vanga le fiafi fia fa mapuela o fa aftai le tanto Tasi Market de ga te fo ile o le au nanga ale Tasi Pacifica Cafe i nei au kilani ia wa fo ile au le bayo tau bafa bai Samoa se isa ili stato taimi i le sunga al whawhenga inga po o le whionga tula fua. O na maua leo sina update mai tu sola na whainga malanga le sa malanga tua i Samoa au wā ia tātou containers fo i le o kalo o ufi mangioka ka amu o le ulu ia ngata i leo le ia whelesi matulaka uma whapena ia o mea tau lima ma vaenga whapena lea na leo tāpena mai mo Samoa leo toa taliu mai sunga al whawhenga inga ia ai tari langa o le vaalalo ia pe rua le koruwa ia so tele na uina mai ai ia o folo fam fa talo fa do ai fa te tele le unanga Pacific 40 bale talo fa voucher now ile fa mo fo yo sio manto no biton u mo sule sa tu paitia o le fo logo mai le fionga la pepe ma faio na e fa o ngai na fo ile talo fa voucher e la fo ese voucher ai tala se le ni Samoa ma de dola e ile fa o lo lai biton u tai le fa ngai nai le talo fa voucher i o ga le ngolo ka masainga nga le lang fa ronga I'm five for la ona ele options na le ava no lunga ia e fa nga fo i mo fa taunga ma me uma la fa pena o tu nai le sa ia i Samoa le ngata fo i le pilia o nga ma me fa pena o lo o ma fai ona fa ngai na le unanga ale talo fa voucher ia i Samoa Pacific 40 ia ngata foi la ilea o le ColourShop si matafili fa pele Maota Samoa service station si vaitele fa tele ile lango sua ia ile tulang o tatou proclame fo ile vanga o le afiafi tatou malolonga a foi mai
ka ko aku se isa ili mai po le are ka unga fanga mafanga inga papa ya mako o kilangi ile tai a ona le la petusa o le tau va ai saudo markala le o longo ai matou o to esa vali fo le tangata malana fanga ia i tai le fatu o le matou taulanga i city o kilani pe mai ata to fa salong fa business ne Talofa lava Samoa. O le o tau mai I fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tantou o loa o mea taurima ESS mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano o Bluwave. Ula fala, ula nifo titi furumua fa apea manifo oti. Maleano anoa ionisi o mea taurima ESS te filifili mai ai. Mau fo ia tantou tau mafa ESS mai Samoa e pei o ia. Ula mafee. Fa apea talo, ulu mafai. Ise tau o fiatele. Walau nei lole numero o lo o ilunga monisi o fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au au nanga I lunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala I atu no mau. Tonte pia pia ona pia mo o Samoa. Papetai le pia mai. We will see you again. God bless. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tabiro batile o lua se furu ba lu miru te dei le jula e liba le tautua fa awa wala Bluwave TV le vanga o la fiafi ia fa talo fo I tofine e se foleni le mavuta mai America ia wa PC la fo I wale mo se tai me fa yini na ita update ai a maua se so lao ia me se fo le lava ia se fo connecti mai fia mo fo ni na ita update mai ina America io e tofine lo fatele antu ia mo auto uma miseniso sa moro mafuta mai I le nai tu langi le vanga le fiafi fa talo fa tia anti malili fiti me fo talo fa to fa so alo io e so patia me se fo io le tausi ia na Brisbane au se talia wa mai se nga fo ia so tato tele toi feilo ai pe tala no fo ia malo la fo tali tono lo mo bia me uma le le io le tua Juliet Taupea fa aftai mafuta mai I le rivanga o le fiafi ia me se fo ila tovi le musu ia manisi o le totele la votato Natalie Pele Pesamino fa aftai te utou mafuta mai me se fo ka mo le vale le o kini a talo fa fo I se o so a tau sili le pai o mai nga ruenga le rivanga o le fiafi ma lo la vale o sa ia me se fo io le fa le tua por te usia ata tangalo ata io le mafuta mai nai mangele be se fo le no falo lo fatele tu mo utou tritonu le o mana vanga ruenga pe o mai fo il diaso le fa ilo mai sunga es fo le di was fulu mo lo tasi min se es fulu il po il la to fo iturangi ka ko ku ngai ni so tato update le vanga le fiafi okay lo o matua pisa la vale tala fo il dei tai au da ua mali fo mai fanu ga le leisio tato tu o ni usile dei ai fa alo hinga fo ile papa fanga ngai tu load fa fonga na tu la o malos ia ile fatu o tatu tu langa I au gilani tau se ile tu lava ia ma tau su e ku le wa mo so o yo le tatu vai nga le a se fo le fa la ia o le la o mani no le matore vai ia o vai kana ia ina ua lolofia tu malo le malo po o li I mata mai tai leo e na ua
tupu mai se wha lave lave, po o le dea o le fitua nga i le tau le valu le tai au. E nai, le vaenga fo i le tūla lata i le wafu. Iyo, tau tisira mai. E ila le building le construction site. E tu tonu ai nai Lower Queen Street i nai downtown i Aukilani. E tūtua o ia ngai Bread of Mant. Whaasanga nga i le wafu vo i le Queen's Wharf. Le la iei le building le. Ia, la ikikiri kangaka lea e whaalia mai. Ora kakale sua whaia matu mioe. Se va ingale na iai disi fo i o le kakale ko sira mai. Ora la iki konga le na lua tu male. O le ento ina mai whamatalanga mai lungo tātou pepo whamatalanga le Herald. Mai se fo New Sila. Lua surfa tau sanga o se li. O lo o nofo va ia. Ioi. Talu bai le masina o mati lea sa whaamoni aila na sori ngā tūla fono fo i le domestic violence. Ina ua wha o lima. I lana paanga po o lana partner. Ia, o le lana lau wele unga ia mati. Home detentions fo i le lono winga. E no fo i le fale. Ai wha mau le fusi fo i le vai. Le mele wa mātou ia tunu. Uni whafo i malama tele do i ngā whainga lea. Ioi. Te rofo i le te mai mua mai sa wha mau se mei rou vai. Sa kuwaila le electronic bracelet le ngā tu i le vai. E monitor ai e foi conditions o me fa pena e foi la le address te no foi o le lai mai tau atu o South Auckland le na sa tau no foi ma tuli nailo na fa salanga le foi le ngo for fale fa kuso lai fa pui ya o le fale paulo na ese nga mai i le fale pui sa o mal fale o no le fale ya yo na ya inga ma faina e alu le me o tasilawa ya inga la ikikile e mawhaio nā lui le no fuanga lea po le construction site le tau sisila mai ai. Le la lafi so loa inga i ka ngaka i na ua whaalongo ina le pāpā o purufana i le neita e au, ana le la. O le mafuanga la le nā fua ai o nā lui tai, e ila na access o loo whaatanga ina fo i lalo le vaenga fo i le lea le probations. La tau fo i le la tau tila official le whaanofo va ia. E mawhaiela nga usul la ikiki le alu le whainga ruenga. Wai o i nei whapena, a le fa fale pui na o e fa pete no fosala lava ile ai tuli le fale nga yau mea e ma failanga e alu e ke alu e kulia wi kula wa a saule home detention e sau makamba foi le fa pe e te fa tau nu ina ni nga luenga so soani pe a ma le lua se lau wi tula no winga e ta o mai foi la ye hina no fuanga me fainga ave ai o e ke alu ke faisi ma e ke alu ke kamu ka e ke alu ke la popo e ke alu a uma me fa pena le la ma fuaio na tupu le tulanga le kusala o le tūlanga le wa fui le wa tūlai mai o le lai kikila le ngā ru e whainga ruenga i ma le tuala e whaisi lai kiki ke ele o mautonu le tala mai e o mai le fiafile lei pe ai se a ua mafuai runga le fiafia a o lea mai le whaamaunianga ea o lea sa whainga ruenga i le fale lea construction site tau tisi la baila o le la lafi lea ngai kangaka ngara lafi e le tae au na le laina ua tautue a matanga ruenga a e whaalongo ina loa ea le kawhanga so lo le tangata lea waru whaasau ea o le mea whaafetai ai i le nei update o le mea piko siringa whaafikaia o le le sa vali mai fu i le taulanga manga ala fo i wale kisira fia kai le siti e le sa vali vo le mo le awara ke le ma fa pa so lo fanga a o le folinga mai na lu la vai o so fa ile la tau fa le fainga ruenga le construction building le la tau to fa le leia to lu e ma le liu fa la vele include ai le lo no winga to lu nisi e ese mai ia ai o ma liu ma le la kikira o le sa maua a fie tonu le a lifi fo ile le fa solo nga lu ko si ma fale ngai ku ya le fale na sa a makai fa nga le ide pi o le fa nga ka ki fanga fo ia maua tu la ia ma tonu ia le o kilia fo le temi le por mesa ma liu tonu le lifi pe na fana ina le ia po le be fo o ko fikia kwa nga ia puru fanga ia e la titil tanga tauba tupu ai le fale tonu to se furu ila tau manunua ai au fi ai ma se tasi o malu le malo ko lua mali liu ko ru le woki e ai to se furu manunua la vea tu ai ma se tasi o malu le malo
nisi fo'i fa mai o lo tingai talu mai le fa la vila e fa si o nga ya kia o fa la vila le ma de tuala o le fa la usau no le sunga le li pa le mia Chris Hipkins ma fa pe mai ya be si fo so nga malo le sau no nga le fionga le komisina o leo o le la o fa manino mai e le o iai se fa popolenga o New Zealand e tu fa pe mai o ni fainga foi le fa terrorist man ko fo e ko kupulo me fa pegei e ka siale me ma fo so rei pe le o ngi au fa pa po mu fo ia ka mo o sama mala ku vainga peita le o fa manino mai su i tu le ai ke la longa e se me o kwa le fia ya la ki kile e uma tato to e foi mai si tato fa se fa soa e winga ile mata upule ai mai se lava le fa fainga ruenga inga pea ma le ave o tangata nei e tuli ala to fa salanga i no foanga faitele aga le kupu ile kai birege le ala ua po ina mai tu ai nga mi o nga ia ma mi one so awa te popole tatou tangata no o ni usila be se ila to nei au kilani ya wa sa fo kilani fo le ala ko ma ula le awala e te atu matangi po e fa angalu o fa ona ele ai se so o tanga i tu atu o tu langa fo ile le fa a terrorisi fa tupu fa lave mai fafo le ai lua fa kausanga mo dia il fasiava po il fasio langa pana fai longa fa salanga onga or kai mi mua nga le fato atu puai alu alu fa ngaruenga fa kanga ngaru alu ngarue ira nga ai la ko ro ku pur bele ya tasilana vaenga le tupu mai ile vaenga fa pede o le sita to update o le umai ta watu o le wa fa ilo mai le au tato manu Samoa le ole a sauni ta alo male au malosi mai Japani mana tu fo o le teibi muri de tato ta alo ai mai Japani na matua fa mo ai ka ko Japani pe ko su furu ngo ele se furu fa e po le ko le mo fo e ale lau fa ilo mai le tato au le o ta peina e ta alo ile aso to dai ya male au malosi ai Japani le la to si sira mai ya ile lisi fo yo le tato au to li mai la to mo ro taimi le ai va ye to ai na props tato to numero mo Jordan Lay tato hukor sunga lutelu tolai o le tato lesi tato prop numero tolu captain fo ile sunga Paul alo Emile o tato lokor sunga ya Brian alainu ese male sunga ya Michael Curry o tato loose forward ya o le sunga ya Alamanda Motunga male sunga ya sotala fa so o le uno taimi fo ile ua ta alo sunga ya sotala mo tato manu Samoa tato halfback por numero Ivo Jonathan Taumatene first 5-8 por tato Fesi numero sefulu Christian Lelifano o le uno taimi fo ile ua ta alo mo tato au manu Samoa mantua sunga Christian Lelifano ia kama kuai o le autele Australia le Wallabies ai o lo ta alo mo le moana Pasifika ila na kon karate o le Super Rugby tato wingi sumartasi tu mua manu tato sfurmalelua o le sunga Duncan pa aua tato center numero sumartolu o le sunga ia Urupano Junior Seuteni ia ma tato wingi sfurmalfa o le sunga ia Neria Formai ma tato fullbacks po le tato numero sumarlima o le kamaikiki Hawks Bailey o Danny Toala tato fa leo Sumareono Ray Niwia ia o sumarfitu tie Dumaunga tato sumarvalu sunga Charles Ajali faumuina ia o le foma props al tato o Blacks o taimo mo foi le utalo mo le manu Samoa tato sumariva Genesis ma mea le malu lua se fulu sunga Miracle mai Samoa fai langi ru taimi foi le mo tato o tele le manu Samoa lua sumaritasi Eneretara Enari ia maritato lua sumarelua Martini Tarapusi o le taimi mo fo ile o taalo mo tato au sfuli mar manu Samoa maritato fa leo muli lua se fulu maritolu o le sunga ia Ed Fido
ia ma le tatou faiaʻoga te iulu o le fioga ia vavasa mana ia sei lala ma posua o le tatou au la lenā le ana tou silasila mai ai ia o le alo atu auā le toe fetoʻaiga foʻi ma le au malosi ai apagi magakua foʻi au malosi ai apagi o lea e coach ai se tasi foʻi o faiaʻoga i loga i totonu o niusila i le supa lakapi suga ia Jamie Joseph o ia lenā o loo faatautaia le au ai apani le Jamie ia manatua kako karagoa ia apagi ua uma aso ia sa kako fai ai le kalagoa foʻi lele ua uma aso ia sa kako fai ai le kalagoa foʻi lele ia o ia apagi foʻi o le a kako malo ai pei ua kau ai le kako malo no faamaile gago le kamaikikiga no ua uma aso na o aso gei o ia apagi la ua savalivali ua lakalaka i le alu luga lae maua luga ia apagi ia kakou ioe ua faatoi lalo ia apani au tetele ioe i le taimi lava lenei Afrika faakoi lalo ia apagi le World Cup lena te atu nei o Ireland Scotland manatua e uia kako faakoi laloa au io ai langi maskokilangi maga au ia sola au asola a taimi la nei le malosi ai o le o mai o au o le Northern Hemisphere a le nga kavali faalele ia apagi la ua liiga e leʻi mamau te le atu lono uiga e lē manatu mamā Samoa e me se foʻi o le tatou manu Samoa i le latou feiloaʻiga mo le taimi muamua ma le au ai apani le aso toʻanai nei ia ua leʻi galu tapuaʻi lelei foʻi le taumafaigasia o tatou au le manu Samoa moli foʻi faamalo ma faamaliaga ia i le fioga silana mapusua tusai foʻi o le tapenaina e mese foʻi o le taʻitaʻimalaga asua hese Jeremia le sa tatou faatalanoina ma le sui taʻitaʻimalaga le fioga ia tuala Ben Silver ia mese o le tatou au atoa o le aso lea e tatalaina ai taʻamilosaga a le FIFA World Cup po o le ipo le lalolagi i le taʻamilosaga soka i totonu o niʻusila nei afiafiana nei le faatulaga mai ai le tatala aloa ia ai o lenei taʻamilosaga ma o le a tala malai ai le au a niʻusila the host nation ma le au malosi mai Norway ia i le afiafiana nei o le a fai ai le talo mataʻina na i Eden Park pe a mai ai le official opening o le taʻamilosaga i lenei foʻi tausaga a le FIFA Women's World Cup manatua foʻi e le kakou kege foʻi lea ua u le maua lona suafa le ua filifili avea ma CEO kege Samoa le ua taimi muamua lenei ua filifili ai se tamaitaʻi Pasifika ia and it happens to be a Samoan e avea ia ma faaululuga po pulesili o le soka a le lalolagi i tamaitaʻi le la faataunuina lona uiga o le ake le foʻi la le mea o le foga umi alo e lē taumateina foʻi o le a tumu ma tumutumu ioe ia malae taalo i tapuaʻiga inai alii ioe aualaga o le faiga lea ioe e lē tumu foʻi ia e soka ioe inai tamaitaʻi ai o le a matua atumu lava foʻi le auru pupuu ma le auru uumi ma le auru popoo ia all the best good luck e sia matou au niusila ia le gata i le oke lē mai loa po iai tatou Samoa atalofa atu ia i le tofā le vao le mafuta mai foʻi toʻalei ma le toʻatele o outou folasa tuala le gata foʻi lea ia tofineagasologa ma le tou foʻi mafutaga lelivaga o le afiafi me se foʻi o le tina e siʻou tina ia mele le mapusua le mafuta maina i sa tupaitea ia me se foʻi o le outou uma lava ia tamai mapusua ma se o tatou aiga inā ia ma le toʻatele lava o nisi o loo mafuta ma lelivaga o le afiafi ata foʻi lea o le tofā matiu po le fioga fomuinā ma outou uma o le si tatou vaega taua o le tatou update manatua o Samoa lea la o le a toe foʻi ia sui foʻi ia e toʻatolu sui mai faleata le tofā ligoa matua ia ale vena ale ia le gata foʻi lea o le tofā ia tuu ana sii le ota ia ma le tofā ia mou mai whakaloa
le ole ato fo ila to finga palo to mana tuala le sa no le fionga ile te fono por sunga la ul mali tuana por ma fa tal no o lea ua mauti noa ale vena ale le ua mauti noa lava ale vena ale mo le fast ai fai le ma fa karkara ko nga po ioi ai sa ngo mai la audi asiata ia rengo fa fonga mo ge le text mai le message mai ia tu fa pe foi la le nga ya mo ia if ia mo work sala va ngo o kere I mau fai se opisi la le so tele to follow up nga lava le tulanga le ia ai e po le lava le tulanga ye le ongi me di lo le a to si la fo I fa au na mai foi ni update mai Samoa nga ta foi le tulanga le a te ila ka ku faso ai se tatu vai nga tau tatu te fia talo no ai la ile tulanga le finga palo tale la ia e me se foi o nei vai nga o le tatu te tilo ai ia va no fo I o le move mai ia ma va no fo I o le alu se sui tau va ai pe iai fo I se o le sui o se si paki le ole a fa la vai le vale ia ai po fo ini ta pena pena nga ale HRBP pe a fo I mai tanto fa sa longa fa pe sine The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Say, may ka na mo video ko ay. Amang yung kulos fanga, umabakulong talo fanga-choy sa repay tilos fanga yung sa misina. Sorry, if you po. Sorry. Nga may kasi nas fanga, o silpe view po. Uso, fan yung ko kong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo po, welcome to Thomasin. Malo? Payment. Talo from Bacha. Taimolo watile ua joe luas fu minuto de jale o le tula e ono ile taimia manto wini usira dei ya te rola kanga o fiku Samoa au te lo wala taina tats fu tasi pos fu lua America ya te le loa ya inisio aturu e se mai aturu u ta utua au se kalia lua epe kolu ikula kwa ya ile dei vanga o le fiafi tato atu mo lava te fa saukala ile ai tatou tele o mai faisina tatou faasoa me se fo yo se va ia tu ile tu langa o le fainga palo tala iti la iti le ata pena ia ina tu malo tonu nei ai si tatou tu foi mo mai la vai le fautuanga me se fo le faasoa winga ile mata upule ile shooting se le sa tu lai mai au kilani le town le la mara tu pena fai atu o le faakanga inga o le ri karvaulea lusu fakausanga le na mafu ayo na faatanga ya lue fainga luenga pe nga lue fa ka ngur fainga o ngai kulai ile ya tele rope pe le pe ya no moli ya o le fa ka ngur community hours ele iso ko kongi ma wai ya alela wa kuai ala ku fa ye male ma fa la vela vele le uma we so fu to lua ya aloi malonga ola le wa loi mai ya la ve a joy male to sfulu le lea e au fiai masitasi o malo le malo tatou te talo ia e le o ni whaenga o ngaonga pe ono te iwa umatuai mama waisi soifu o se tasi o loo tonga fitia a ola ufesili mana tuo tasi lea vaenga o le fuwa lakar whainga palo ka ngiusila la tauia tasi le nei vaenga o loo whaatupula ia ma whaatupula ia ma ua avea ma whaamai le kaimiringei o le koe kea ma le koe ango o tupulanga talavou e fa kupu mengi o fa la le la wai tu langa fa peni
Mana tua o le anava lea a le taitai o le tua ngai po o le sunga Christopher Luxon. Lea e tau kaupaki ma kau wasa i ngai kaimi a o alantu a o saungi atu ma ngatu mantou le mantou whainga palota ia se tema. O le o ia o ki topa ia o le tau wala au le au mai inga ia koe faa malosia ma koe ave faa malosi le pawa i leo leo e faa malosi masanga enforce el tu la fono wa faisi vai vai and I agree with that wa weak tele le tu la fono tonu ma tau du sila wa ka fili sa ungoa le lepo poila kouia wa ta fili sa no ormele ia afia kalepe ka mekila iki afia kalepe au si kontila iki wo kalepe wa le popole pe nga o le po pe nga o le vaveo pe nga o le fiafi pe nga o le kai o po ko i popole ka miki wa foi la o ele afia wanga le o mayama uma ave I no foanga ia e ono turo la ia ai ke le o por kalame fo ile le tau ma fai suia o langa matu langa fa pena ia le live va ia tu ma toi fai tau watu e reporti e watu ina mai ma manu mai lungo le kiki le nga fai fa la le o madi o leanga ave por kalame fo I o le turn your life around. Ia o kama fo ngai le avaku ngo mai fo la ia yo isi kanga kasa ia fo fa fika urin kukupu la ko bolanga. No mai la ia to tau mo fai to tau aputi puti ma to tau mo fai so swang. A o sila la itua. We have a failed system. Ko sila la to sila la ia melo we le temile nei. Matua fail la ia ko inga how would you feel pe a fainga umangenga evele certificate o manga evele certificate ia fa mai ole o pasi ia ko barau por kalame foi lele me por kalame ko turn around wali ngonga por kalame turn your life around ko pa won melanga misi mai yo to the Lord wala ngai pa wanga me ole lesi me turn your life around e turn your life around lo ka nga turn nga ile tu ale umba nga turn life around ai sau male faia ko inga me ma tu langa fa pena now ole fesiri wala ko to tele yo ngai ko ka ngu Samoa e to tele fo inga yo ka ko Samoa ya mo rulunga ku la fongo ai le ma fai fo yo nga fai ngai ka ka ngi swing ngai mea le ngai umai lunga le puli le man le la tatu tala no la ngai ole tatu fa so le e uma e iwa ko ngeki nga ile ko le fai la ko fo inga ku malo ye Samoa I palokai e fai nga paloka le la na fai atu la utala le a uia ua makua vai ar kura fongo New Zealand. It's weak as. Ua vai ya. E o ko foi le responda leo. Kulo wo fio ki kangaka. E wa vai la na ku leo. E o first responders e wa ku I fala velavi. E kele nga mua aku ngai leo foi ngai le o fio ai kele mangifanga. Ele o lava le la tu malu puipuia nga ko foi la ia kau whole situation ai fa ko akor mai kama ia le back up kama nga le pure SWAT team fa ko akor le vai nga le ko mafanga vili ma ofu pingi ofu ninja iyo o fenga nga ngai ele pe foi le Australia wo kai Australia ai vai ngai la afio ai mai le Australia wa mangua pe soro mai fanga pe vai kingore ami foi lele ia ngai vai ale ela lafi mamawa ai vai le meo le ram rage le alu kai mingi o le ala na fu e taua ia le vaenga le taua I o lo matala se fa foi la kala que fa so o le vaenga le ai o le fisili tu pito lo mafo fa maka e fetawi e de fa to ina le kuinga allowances le o le allow worka ngaka fa pe e mafai ona alu e fainga ruenga mana tua mai o le background o kamale o le ika pe ka ko fa fengo fi o le background o le kamale o le ika vai foi ron mele lenga sai kia kula fongo willful damage o le fa assault fa leanga me ku so facile le partner fa leanga le faleanga ka vale ma me uma fa pena alenga onga umai sa wele far pui ai mai fa home detention ai ko fa ka o aku role ma au fai por kala me foi o aku kere nga vale wo telo le fa fonga ma telo social workers
O atu lola i ora fai por kalame ia ku onga ole mea la ka o ko system oe fai pole ale wrap around support te aver ka mikiki da o ku lola ia le fai ro mai inga ia okay le la mo mai singo o vango le quero que fai ngaru ngai ke alu ka siti ava ai le loko i ole mele ave ya go fa so atu fa pene fa mata tala fea unga o kala fea unga le mele ave ia ile fa fai ngaru ngai o lea o le ngofo nga sa o sa ka ave o fa pui what's the next to the fa pui ava ai o le next to fa pui le ave ia misi mar fa pui a mai le home tea ai aku au vaenga i o le probation officer o ai umba au so weka makanga ia po oi lava file verification so payroll conditions ma me uma matulanga fa pena a lewa i lo mala ikikirea e alu e fainga ruenga ai saule me alu e fainga ruenga loko i o le me o le angongo i o kangaka o lai u me o fanga fao le ia tia tu lo au te fa nganga upu le o le leanga le decision making ngi kangaka iyo vai la o le mele wa ave yela ikikire ave ile ngofoanga o la u me ma ai o ili yafi iyo construction site I mean ole alo ma fau o le o vai tu lo te fai tau atu niusia le wo mai ngele au vai nga le corrections le probations I'm a former correction officer o ke malama fo i fai nga le rehabilitation le la wo mai ngai fo i ma front mai le media fo mai we are so shocked and we are devastated and all this and that ai ma fau mai o ko ile mafu anga le nga salat ka mikiki le iyo o le mele ko pure le kiki le o langa problem e parva ai mai kaika iyo o le ala me ka nga ave awur ko ave associate makangaka fo ile le crowded ave sisi por kala me ke le ese ave kalia le ali ave por kala me fa ale nga ye ai por kala me fa ale nga u maoli mo kapahaka ma me fa ave ye inga wale ka ke ko maoli pisi maoli skamiki ai va ai ta to le mele wo tu to amai ai ko fa mai kakala mai verify mai ina ia failonga allow the conditions le ale fa ngar wenga ai la ta to le tu ole nei me le la wo so ku ngisia mo moe mamanu ele fati mo moe mamanu ele fakila e usu aku le sikama le wale tere o mai le o failo atele mai ngai kanga kai mo mari liu le ko onu le ya picture tu wai oi le wonu fusi maro ko olua usu ale fainga ruenga o le falawa lea marki le alu ainga malau fanga pili o lau fanga wa onga pili umale resti runga i ale ke le oiloa o le ma sangia ngi kanga kai fainga ruenga fa pe ngai le verifying payrolls mala vaenga ya probation officers mala ko ngai I'm harsh on news langa o ko fa ya le ngal tu lo wai le afia matangi ai langa afa pe o se solo ainga le oki mai ko inga situation fa pe ngai e kere saula mo for my because the system say so because it's a requirement no maka ye ko fa pe ngai ko o kafa ko fa pe ngai o kafa langa afa ye kupu or kai mere ngai 65% and I'll say this over and over ongo se furu lima pasenge o kangaka lai ka loka I kongor whare pui mua Maori longalua PIs Pacific Islanders whako a whaasolo mai lola ia yo isi a kungu mai si a asia palangi ongo lima pasenge o kangaka lai ka loka I kongor whare pui lai langa e whapenga le whaingole o le system. Aluinga le alaino ta whai atu. O le mawhainga kakala whaapea e o e whainga la ko community service. Ai whaingo fuanga whapengi. Ia, le alau kupu mailal ko inga melea. Le ure koe fo ile si kanga kanga la koe whainga ruenga wha ma vai ka eo masiang whangau.
Pe nga usu fo I whaingaruenga ile I wheala ka maiki. Ala waru. Mariu. Ioi. O se awhai o siki ngā, pere whaingaruenga fo o se siwai o le building lea e ke le e aru ilunga ke le office ese ese. Ia po ai fo ile uma weri soifua. La waru nga kaka. Ia walaki o le o ki le lea. Walaki le warua koi mangaia. Fatu ai fo ila titala. Me le avea yo e piki yang. Ioi. Anga makua I ave o e kaule apu. Ave ngā ruenga fo ile le kasi ale a. O ina ilo le lopo la hele fia I kai po le hali tūlanga ono o le ua toe ave toe affiliate ma associate ma tangata. E ai longa e ilo ka mikiki le kakalingi meongi kausuanga. Ia le afore mea le fia ai. E o le si mea ika mai langa kingi. O tautai mana tua fo ise fatula utala. O tautai mana tua fo ile le whalavila vele sa kupu mai Samoa. Iska mai kiki fo ile nga umakulanga misionga. Lele I le vanga umakusianga misionga nkala ai. Ai ki e kumolonga uso e ako e afele cash power fo ile le vaikili. Le ngā koe whakausela cash power. Tau mana tua fo. Leu ke whakakumol kangaka ika. Not in a good state of mind. Mantua na o atua aku piki aku kangaka le nga lalo lo fai peila e kuku fo ile awala kele. Wa lost le ngafatu ma le la ta vale ka ngofilo piki ma ar kanga au le li o le waki pia lang kenge. Ia, ko so waki pia lang kenge le ki pia ku lu ke fong. Ale ala ufso so ngesi au so le fa ki o piki fa ka cash power tu mo tu la wala ku la ka vale o kuromba fa pe fa ka cash power ngo le mamodi si. Male lilo I manatu or kanga ka le la ko fa o le oki. Ko le ngo so ngo foka fanga ia. Mali waile o stama le na to au malanga misionga. Ai wala ki fa pa ko fanga ile pa ile si ngo so le ngala ko ro. Hangi ro le anto. Tu tau manatu mai. Whainga kāia, ngā e kangoe au waku se ka ngā kai le o le leile ma fau. E kere o whako pāra wha ape valea. No, I'm not talking about those. Mental health. Leai. O kāka fwoi ngai rawai mai tū mau leai. Ai langa o le mea lea o le kipi ako o le mea fwoi le o not in a good state of mind. E maa ale ke le ngā ko I ngā mea. Ia, watu whapena. E au ta fo to tatou ma kala fo o le fautuanga lau tele ioi o le fautuanga lau tele la vaia vai lo saunga le mu ioi au fo inge e so nga ngau e me se fo I fautuanga le lau va sawa e le ka ua o ska kaleanga pe e le ku fo se se ke le masangi ai le fa ku marka vale ya e sili le puipuia I lo le tonga fitia le wo fa lau ke le ale lo fa soa ia ai a maka mai mo safety ma ai fa le a fai fo le ke fa fonga ma ngai kaimi ai a fai ke kau loa ka ngai ko fai ngaruenga e vai lai le price le vai speak up a e loa o e low work environment o te le fa pe o ke fa I'm not labeling people but the reality e ka kau e stand up for yourself. A fai ke si la fia o ngā ua avaku lava le ngā iro. A fai o e si la fia o ngā ke fai ngaru ngā ua vai a kunga e ke you're not feel safe fo ile le sesi ngā ua avaku e ke o ka ku e fai kara sa vidi. E fiu wai kaunga ngā aku, e fiu wai kaunga ngā i arka mai mo, e fiu wai kaunga ngā paung kā por kanga ka fo ile le leva ko e kuri ngā o whasalanga ma e i mai lava. A fai e ke kauloar ngā ko I ngā mea. Speak up. Dei ke dei fai fuar kanga kale pe ke kango intimidate pe ke kala ngoe lo supervisor kala ngoe le manager kala ngo fai o te faale o ha akele ioi ke kaule o pe ma fai nga ko fai se fiku nga inga ai fai skama le ya nga le ke kau ai ko le fai me le vai e pipi ilo le price le vai o le tangata ka manga pe se waki ko ke afa pe le langururi ai fusi ai la lo vai e le fai le lima e le fai le kalinga e le fai le ua e fai lalo le vai ke lo ngofia e pipi ilo le me fa benga automatically no o life fai conditions or kanga kala so kula fongo ai yo nga inga ioi
Yeah. It's got nothing to do fa pe ke whailonga kaka. E kine whailonga kaka karinga mea. A o lou saonga le mu o le mea mua nga. Lea ngai po le ama le ere sauru kaka le whamai a pe ia whailonga kaka ka iringa mea. Ere saura kaka kanga. E kausi lau whangau pe a umai malo wola ma mea wha pe whalawilave kupu mai. Taluno le matala. Ia me se whai whai unga maripoto. Paenga muri o le whaasoa. Ia ona tato atu rola ia lea i le malolonga. Foi mai. Tato me ia tu whaatantaloa ngai Samoa le tō whaava ai na forsa. Mai se foi o le sui o le ofisa silia o se talia i tutono Samoa. O le vaenga lea nai whaipule ia le ato e foi whai ala tō whainga palota. Mai se foi tū malo i tō. Ia o le ele i whaailoa mai. Ngo ufso ka ia kua ngai le whiongar minister. E ou le matanga ruenga o whainga balota a o lai Washington nei Amerika. Ia le whionga ia whawalo minister o leo whalipui mai sira unanga tautine mu o ia foi o le minister o le ofisa o whainga balota. O la lai Washington nei i le teimine le la tau malanga. Ia en wha marulu mai po le vea sofo no mawai. Ia e le o mautinoa lava ia isa ufa maumonga po a whea le o le asir sila ia le ofisa o whainga balota. E toi fo ia i tu malo ne toru si umu whangaloa me se fo ofaleta i lantou whainga palota e leo mai loa foi pe o le a au tasi i tu malo ne i o le tofa ia tu umar tofa ia mo ia o le asuia pulo e tau vavai ai mo moli mai o la to sui le fasta e mana tua i le azora dafi o le ana sau no manino la vale tofa o le suka la ule mali topo le fionga i le teitei fono ina ua ofisining ia pe koe alu pe la se si o le fast. Se si ese mai, pe a wha pe ila o le keisi o le tō whaere ngom to e ale, o le ana sau noa manino, le ai, o le whainga wha avai, ele o mouti noa, o le whainga wha avai. Ale la tō whaila vaenga male, kalua fo ingisi o le songa ngā o mai ngai ingisi o mei ngā o kai ko orua kai ko orua ai, o mai wale manuia, o na o le tasi le tangata, lea o le a filifilia, e fai ma ave fu o se paki po le pati e le fast i se fai ngā palota lono wigala e ata susulu mai longo winga o faleaka la fia foi faleaka konua se beaka ke vea ko yo ka struggle la ongol fa ngumelanga o ngi faleaka e tato ave ia to amua ma sainga ma ia le ia ile fionga ringo ma le to faringo ma tua a faila o le whato whala inga lea ale fast. E kasi ala ko sui aru. Lono winga la, wantangia mai la whale alta ia. Ia, a kalia la ma. Io ina uma me uma le komiti ale whato tua ile tua sa mo utasi ma o lanto whiriwhiringa. Wai kasi lea mea, e se a le maior ko whale ku malo. Tasi lea mea manino. Ai me se a suia, e kusala pe o mai rako i ku malo e kau momoli mai. Ai langa or komiki ale fast, o la tau e whaia le final saying. A io inga la, ia, kalia. Ai a whaapea o mai e koe momori mai, ai whaapea kur komiki, ia malili e ia. E siliri sau e alu e kuko kasi. A o le ua mātou loa a manuia. Ia e au pai ironga. O nga e ai lava sia mātou sui lea ua ta pena po se si lea ua mātou filfiringa. Mana tua, e ile ku malo sa whapenga. Iyo, e mana tua mai. E ile pa election sa whapena. O le tu malo le sa whapena. O le tu malo fo ile le sa maliua ia le talinga ia pa ia aua fo ile le sa sui minister. Vaele. Mana tua fo ila. Le aua tu mai ile taimile nei. Ia le talinga ia lilu. O le ngā alu kuko kasi. Ona sa iai fo ile tangata sa mo ila lo le whaamanu lava ia le fast. Ai le ialu lilo le sunga ia le sui mamaru le ufilfilia. A o le ialu le whainga palo kala ikiki. Sa whaai loa lava lo na fina ngalo. O au. A o malo ia po le alava. E li lifa lau lango. Ia i le whainga malo tūlei mai. Hapenga. Loigala. Se tato tūturi mtai a whaftai takle so leo whailo mai whalata wha. Tai pe forsunga mayava tai tele lava so so ne menunga tanto proclam ia o tata la nga ku la nga le nga ngai makenga wai le mafo na tatu currency ro la nga o len sa no marino la au li po ia o ta auto tu pe e ui ua fa o atu ma fa ai lo atu
ia alanga o lo tauto la volo ia le committee ale vaenga whaufai le whaatotua i le tua Samoa utasi la tau te hiloina ma tā upu whapene ai mai se o le ioeina o se sui o le a tau vai la lo le fua le whaatotua i le tua Samoa utasi lono winga it's the same issue ioe it's the same issue e apalai fo ia ai fo ia si umu ia mai se fo io le o whakaroa a o la ofisidi o la ofisidi lava whaalau tele ia o ele te mai mua mai o la ofisidi o le aso wiloa i le vaenga lea i le taotonga o fina ngalo e mese lau kulanga whapenge walanga leo mangingo leo ese mai maripaki le fia e whainga mare me wahala i erika ika inga o le paki o ese mai loa fia kuko kasia o ngor kula fongo i le whakanga e o a fo i lo waru ese mai ma le la to fo o fea le aka oko i ai le kofa o tua tu nei mea uma alu so tanga o le vatele mai ar whainga palo tala i titiri nei ai manuia whakikainga ai manuia umare to toru nei whateta inga to fo i mai nai sui nei to toru ya lango le malo walanga o le aka vavala ngai lango whainga malo lono winga ole a mawai ma pasenge fo ile le ma fai o nga sui ai lore ke le o isi pili ma isi tula fono le nguru ai ngai e a ko ai lo inga ma o ifo ya te lo fo yo le la tale va vai o ifo yo le a ko reconfirm mai ya le me o ta oto ya ile to fa la tonu Samoa mai se foi pe no ta fai tu tai nei ma to New Zealand a we ke paro ka inga ai paro ka inga ia maguia lo ainga iyo aua e te palo tai le taina ai palo ka mai e kisi ile mea e maguia ai lo ainga e isi kai me ke vai e maguia ile ngu e isi kai me ke vai e manguia le ku malo a o fisiti o manguia ai lo ainga ya wanga kai ngala o fisiti le vai nga e isi kai me fa mai o manguia ngu fai karingadu e isi kai me fa mai o manguia le ku malo wa ave au malanga e piki a o fisiti o manui ai lo ainga ave lau e kisi le me ke loe ave le fai ngā malo po ai mata ita inga o nai te loa ma le vai mamau e manguia ai lo ai e le ngā o le manguia ma ke kele ngisi me ke la kur kaulanga wa e le loa wa e lost wa e le loa me fale ma le office e ala e fale kongu kua i ainga me se fo yo no uma fionga ta dotur malolonga mai le tantou malolonga ole fai ungol tantou proklame ia ole o stand by mai to fava ina forsa ia awale fa taltalonga ua mai afo ia ona tapereina male tantou embassy Australia tono so tantou watru ele nei vanga ole afiafi talofa lava Samoa ole o tau no mai fal oloa le Tasi Market di New Zealand ia tantou oloa me tau lima SS mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furumua fa pea manifo oti maleano no ayo nisio me tau lima SS te filifili mai ma fo ia tantou tau mafa SS mai Samoa e pei oia ula mafe fa pea talo ulu mafa ise tau o fitel pala unei lole numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tadi o lomana Samoa and Australia share a deep and enduring connection. For 60 years, Samoa has proudly celebrated its independence. For 52 of those, Australia has stood alongside as a close friend and partner. It's from Australia, and I wish you all the best in your work, and I look forward to collaborating with you. Art plays an important role in First Nation Australian and Samoan cultures in expressing ties to the land and sea.
To mark our deep and enduring friendship, we commissioned artwork that speaks to the power of collaboration. Indigenous Australian artists from Arukun, the Wikwik Way, and Kungu people, and artists in Samoa have come together to collaborate on shared artwork. Through their online collaboration, these artists discovered a shared commitment to art forms that are grounded in tradition, including in preparation and use of similar materials such as pandanus, paints, and timber. These artworks speak of the deep connection to the land and ocean and a shared commitment to preserving these precious resources for future generations. Anangan tamanangan anan pikawa tikalang pikaw anan ngantami anan totama ngantam totam menu motijang wangana nanangan totama nananiang nen kikaketa hammerhead nanangan sa anangan na bolsakan fresh water wan anangan land and sea ngan tampang ngan anangan tampang ngan au ngan pinan nang awan tampang ngan takamaon wana. What lies between Australia and Samoa? That particular stretch of ocean. And then what if you cut a slice of that ocean and looked at all the layers through history of the interactions between Samoa and Australia? The title is Saltwater Archives. So archives gives the idea of layers and shelves and rows and information and something valuable, representing learning and education going both ways between Samoa and Australia. It's a great opportunity for me to do something new, and then I had to, think about it a lot and realize that I can represent growth, and they talk about the connection of Samoa and Australia, and decided I'm gonna, based on that carving, the theme is the ocean, but change the idea of depicting it. On behalf of Australia, we present these artworks to the governments of Samoa and its people. May these artworks be an enduring symbol of a friendship built on equal partnership and collaboration. So, on behalf of our government and with my colleague, the Minister of Education, can I formally convey our thanks and appreciation for this beautiful gift, commemorating the conclusion of the 60th and the celebration of the 61st. And congratulations to our two artists here and their colleagues that I'm sure also participated in this work. Birthday Tirula. O te whiawhia whawhiloa I mau whaatalo whātu I le paia ma le mai mō whaafonga le tātou o tinu. I le nei fo I an whiawhi, ia, I se vāenga fo I o le tātou polo kalamera nei o le Tautai A'e. Ai o se lau le nei fo I. O mwhai ona maua le awanoa, manisi fo I o nei tātou mālo whaalo alungia. I nei a whiawhi, ia, e whiawhia whaelo atu, o iei le tātou mālo whaalungia le tātou polo kalame, o le sui o le mālo Australia, polo komsina maulunga Australia, ia le afionga ia Emily Luck le ua maua le avanoa ia e whaasoa I foi I lunga o le tātou polo kalamena nei o le Tautai A'e. Greetings and talo falava. This is the edition of our Tautai A'e show, but tonight we have our very special guest in our studio, the High Commissioner of Australia, the Excellency Emily Luck. So now I introduce to you the High Commissioner of the New Zealand, Your Excellency Emily Luck. Talofa lava and welcome to our Tautai A'e show tonight. Talofa lava. It's really lovely to be with you here today and to join you. I'm very much looking forward to our discussion, so thank you very much for having me. So before we move on our show, so how are you and how's the Australian High Commissioner office in Samoa? I'm really well, thank you, Vi, and I'm loving living in Samoa and working in Samoa. I've been here more than 2 years now. It's been a very unique time, and
my family and I are very much enjoying our time in Samoa and learning a lot every day. I've spent quite a lot of time in the Pacific in my career, but I've always wanted to spend some time in Samoa to really understand what makes it such a trailblazer in so many ways. So I'm really cherishing the opportunity to do that and learn about this beautiful part of the Pacific that you call home, and our shared connections through that beautiful Pacific Ocean and this region that we care so deeply about. No, I'm very well, thank you. It's good to hear that, Your Excellency Emily Lang. But we just saw the short video of the handing over of the artwork. So can you explain the background to selecting and commissioning of this artwork? Sure. No, we were really happy to commission this work, which was a gift from the people of Australia and the government of Australia to the people and the government of Samoa to celebrate your very important 60th anniversary of independence. And again, as I said, really trailblazing in the Pacific. So we thought, what can we do to really highlight the personal connections that Australia and Samoa share at this unique anniversary? And we love the artistic nature of Samoa and the creativity, and we wanted to, so we contacted this Arakoon community in Cape York in Queensland, and they're coastal people, much like many people in Samoa. So they live on an estuary very close to the water, and it was really and commissioned some artwork. But together there was a collaboration, and because it was still COVID times and the border was still closed when we did this work, there was a virtual workshop, and it was wonderful to see the collaboration that happened as a result of that workshop, where they were Samoan artists and Indigenous Australian artists were able to share techniques that they might have in common that they didn't realise, including ways of creating colour, ways of using colour, different techniques. And then it was just fabulous to see the way that sharing of knowledge and that collaboration came through in the artwork. And as you saw in the video, the beautiful paintings, but also the sculpture, which is important both to the Arakoon people. He spoke about the importance of totems and symbolism in their culture. And we know that that's also important in Samoa. So that's, and we're really pleased that the communities of artists that we connected through that project continue to talk today, and they continue to share experience. And it just speaks to that really deep connection and personal connections that we share between Samoa and Australia. The Samoan art and the Australian Aboriginal art are both graphically rich. And has the concept of commissioning art, embracing it, two different cultures, ever done before? We have. I don't know if we've done it here in Samoa, but that's a very good question. But we've certainly done it elsewhere. And I think there's been some good examples of it, but we really would like to do more of it. And we've spoken to other artists about intra-Indigenous art exchanges and how powerful that can be, including in textiles, weaving, and really making the most of that traditional knowledge and culture, but also modernising it. That's a really exciting opportunity. So how do you take what is very, ancient craft and take it into the future, and that's something that we're exploring domestically in Australia, and I know is also the case in many parts of the Pacific. So we're really happy to explore more of those types of exchanges. We think there's a lot of benefit in it. Thank you, Your Excellency. Can you outline any other programs where Australia has contributed to artistic creativity or support for the arts generally in Samoa? That's also a good question. So we've always tried to support artists in many ways, in a range of ways. I suppose we also like to promote people's opportunities, and I guess by personal exchange is a good way to do it. We've done it through our scholarships program for a number of years, but also we like to explore different ways, including through the media, in ways that give opportunity. And we were really happy that you were able to take advantage of a Douglas Gadd scholarship to travel to Australia and have some time there, which I just
have heard wonderful things about your experience there and how much they appreciated learning from you in Australia. So, we're always looking for those opportunities in all sorts in the arts and the cultural space as well as in other fields. Yeah, speaking of the scholarship and the scholarship program. Recently I visited Australia, for 2 weeks on the internship program, the Douglas Gap scholarship program. And this was very good. It was helpful and useful for me, and also to learn a new skills. But from the personal and professional perspective, so this scholarship is the most worthwhile experience and needs to be continued. And also the APC people and the APC in Brisbane were totally on board with this and generous with their time and the willingness to share their knowledge and experience with me. And also the DFAT likewise was a terrific support and offered encouragement throughout the selections of process and the practicalities of getting an island boy settled into the metropolitan Brisbane. And while the scope for any improvement will be that perhaps it's be extended to say 2 fortnight visits, 4 weeks total, and spread out say to 3 months apart. So there was so much to learn and so much potential that was challenging to take it in. And so I express my sincere thanks to DFAT and also Your Excellency High Commissioner and Australia High Commission Office here in Samoa for being the agents and the coordinator of this very worthwhile program. Thank you so much. No, you're most welcome. But I am very pleased to hear that it was worthwhile for you. And I think we're always learning as we go about these things, so your feedback is very welcome, and we've been very pleased over the years of the Douglas Gadd Scholarship to be able to provide other Samoan journalists and others in the field opportunities, and that's really helped them shape their career. But we know just how important those networks are, connections and learning from others, because we also know we can't go about our work alone. We need to be collaborative in order to succeed. So I think, to learn from one another is a really strong thing. So thank you so much. Glad you enjoyed it. Thanks again, Your Excellency. Okay, let's move on. One of the issues, so we're seeing a growing interest in the Pacific from the foreign powers, particularly China and the USA. And part of that increasing interest was also a recent announcement of a resident US ambassador to Samoa. Similarly, Australia has ramped up its engagement in the region for the international development of the Pacific. Pat Conroy and the Foreign Minister Benny Wong. Understandably, the Pacific is wary of this increased presence. What role does Australia play in the ensuring a peaceful region, Your Excellency? Very happy to talk about that. But I think Australia has been a very proud member of the Pacific family. We've always been here. The Pacific is our home, and we've been very happy to be a founding member of the Pacific Islands Forum. And we've had strong partnerships in the Pacific for a very long time, and that's something that we hold very dear in our sense of identity, is our membership of the Pacific Islands Forum. So Australia is very committed, and the Australian government has, and our Prime Minister and our Foreign Minister has spoken about this. We're very committed to equal partnerships with our Pacific partners and respecting sovereignty. And something that the Prime Minister has spoken about quite a bit lately is also the importance of agency and a voice for countries, no matter how big they are. And for us, that's really important for the Pacific to be able to have a sense of agency and decision making and a strong sense of sovereignty. So we're really committed to that. And have been for a long time. We've been, we were very pleased to welcome Prime Minister Fiamei to Australia in March for her first official visit as Prime Minister. Of course, she's travelled there previously in different roles. And we were really pleased through that to have
our Prime Minister Fiume and Prime Minister Albanese signed together a bilateral partnership arrangement, Ole Fala Folasia Ilotava, the map that guides us, and that really will be the map that guides us. So that is that document elevates our partnership to really be about mutually respectful and mutually beneficial partnership based on a sense of shared values, and it will be really a guiding document for us in all sorts of reasons. So we don't want to be thought of as just a development partner. We are here as a partner in all terms. So as I just said to you, in other respects, we can't go about the challenges and opportunities we see in the world today alone. We need to do it in partnership with one another. And so our partnership with Samoa is very important to us, and we hope that it is equally as important to Samoa. And we learn much from Samoa every day, and there's lots for us to work together on, to navigate together. So what you're seeing in terms of increased engagement is really about that. Foreign Minister Wong has been committed to listening, and since she came to Samoa in June 2022, 10 days after becoming Foreign Minister. It was her second bilateral visit overseas. In the first year of her foreign ministership, she visited every Pacific Islands Forum member. And the reason for that is to listen and to really sit down with people and understand things that they're thinking about, challenges, opportunities. And it's hard to do unless you get together and have a chat like we're doing today, Vi. So I think that's why there's been a lot of travel, and we were really pleased to also welcome our Minister for International Development in the Pacific, Pat Conroy. He had a great visit here in April, and we had, of course, the Governor General visit the Pacific, and he had been hoping to visit the Pacific in his 5-year term, but obviously that was very difficult during COVID, so it was really lovely to welcome him just a few weeks ago. Thank you, Emily Luck. Speaking of Pacific partnerships or Pacific engagement, I remember that Penny Wong came last year and announced the Pacific engagement visa. Can you update us with on the Pacific engagement visa, so which we understand was to commence this month, July this year? No, thank you for that question. So yes, the government came into government in May in 2022, and one of the things they committed to early, and that, as a result of discussions with the region, they committed to the establishment of a Pacific engagement visa in consultation with Pacific partners. And what that is it's an acknowledgement that the Pacific didn't feature as prominently in our migration schemes as maybe others. So it was to create a stronger pathway for those fantastic connections that we have with our Pacific partners, to enable an element of migration also with Timor-Leste. So Timor-Leste is also part of the program. And that would see 3,000 engagement visas available, including children and partners, in that 3,000. But that 3,000 is for the region as a whole. It's not for one country. So that would be that will be divided, including according to, say, population, for example, and interest. There has been a delay in the Pacific engagement visa as it goes through our legislative processes in Australia. So at the moment it's subject to parliamentary scrutiny and a Senate committee, which has delayed the start. We had hoped of 1st of July. And once that process in our parliament has been concluded, if it is approved, then there will be a matter of putting its final form back to Pacific governments, and they can choose whether they participate in the scheme or not. It's not mandatory. It is definitely up to Pacific governments to choose whether they participate in the scheme or not, and whether it's best for their country. So that's a conversation that we will have with the government. So have there been any discussions with the Samoa about how many of these 3,000 visas would be allocated to? Because it's still going through that process. Okay. We're still yet to have that, but you can imagine with our neighbour, our closest Pacific neighbour, Papua New Guinea, being such a significant population, there will be some working out as to how the numbers might fall.
Combined with the various RNC program and the long-term temporary migration visa programs that has been a significant loss of the skilled Samoa people, does the Australia government or the TFAT recognize the impact which this program have on local employment opportunities and the impact which it has to for example, the hospitality, the healthcare industries? Absolutely. So we are really conscious of that, and in all our conversations with the government of Samoa about labour mobility schemes and also the Pacific Engagement Visa, we only want to work in a way that supports the ambitions of the government and the people of Samoa. So we certainly respect that, and like I said about our broader partnership, it's to be mutually beneficial. So we are looking forward to the release of the Government of Samoa's policy on labour mobility, which we'll find very interesting, and we will work to support that. So we are quite committed to for the labour mobility schemes to be able to grow Samoa's ambitions in terms of where does your economic interests end up? What skills would you like to grow? How can the scheme help that? And of course, we've got many other skills schemes. The Australia Pacific Training Coalition has been helping in the hospitality sector for many years, and we've been pivoting that through COVID to address new needs. So no, we're very committed to the broader picture of Samoa's economic development, and we want labour mobility to be a part of that picture. Thank you, Your Excellency. What we're on visas, there's been a consistent messaging from the Australia about its deep and enduring friendship with Samoa and other Pacific countries. And yet when it comes to visiting each other's country, it's easy for Australians to come to Samoa, but very difficult for the Samoans to visit Australia. Is there a commitment by the Australia government to making the visa application process easier? So we're committed to trying to, we're looking at visa access for Pacific partners. And so there was actually a commitment in our budget that we just announced in the 2023-24 budget of $20 million to look at Pacific visas, including by establishing a information capability. So that we have been dealing with a backlog through COVID of visa applications, which has seen an unfortunate delay in some of the time it's been taking to get visas. But we've been very pleased that the turnaround time for getting a visa for people from Samoa to go to Australia in June last month was 9 days, whereas in January we're sitting at about a month. So we've put more resources and more people into streamlining those processes to make it easier for people from Samoa and elsewhere in the Pacific to travel to Australia. Our Prime Minister, Honourable Fiame, has advocated for a European Union-style approach to travel and trade in the Pacific, which was immediately shut down by the New Zealand's Deputy Prime Minister Kamal Sepuloni. Prime Minister Fiame also raised this with Foreign Ministers Wong, and reportedly the Foreign Minister don't respond. So have there been any more discussions in Canberra about this? There haven't been any specific conversations since that discussion, and I think that was fairly early on in the Prime Minister's term. So I think she naturally had to think about that. We are always open to ideas, and I think one of the opportunities that COVID-19 pandemic presented to us all is to think about how we might do things a little differently. And we are just very committed to our region and to regional unity. And we are an active participant in the Pacific Islands Forum. And we see that as the primary way in which we should be talking to each other in the region. And we know that Samoa feels the same way. So it's really important that we use that forum to test ideas like the Prime Minister's, which is worthy of exploration, of course. And it's important that we talk about these things to really make sure that, as I said, we're working together. We can't do this alone. We need to work together and look for those opportunities. So, we'd be happy to explore that. Thank you, Your Excellency. Another issue is, our country, Samoa, is hosting the Commonwealth Heads of the Government meeting next year, 2023, in October. So my question is, Your Excellency, Jokum,
will be a major international event, and it's a success will reflect on the country and region generally. So what assistance does Australia offer to assist Samoa in preparing and delivering this meeting next year? Well, first of all, big congratulations to Samoa for hosting the Commonwealth Heads of Government meeting next year. It's a really important opportunity for the Pacific voice, including on issues such as climate change, to be heard. And so we're very supportive of Samoa's hosting of CHOGM, and we're obviously in ongoing discussions with Samoa as to how Australia might be able to support. But the way in which our partnership works is that we are very much committed to working to meet Samoa's objectives and goals. So we will take our lead from Samoa as to what is the most useful way in which Australia might be able to support Samoa in the hosting, together with other development partners, of course. But we would be taking our guidance from the government of Samoa as an example of ways in which we're pivoting our existing partnership to support the hosting of CHOGM. You might have seen earlier this week there was some media around, so the Australian Federal Police have been embedded with the Samoa Police through the Samoa-Australia Policing Partnership for 15 years, sitting in the office talking to each other on a daily basis about how to deal with policing matters. And as a result of that day-to-day engagement with our Australian Federal Police officers, we have reshaped the Samoa-Australia Policing Partnership to deliver a increased close personal protection training for police. But we've got to train the trainer model, because we don't want to we know the impact of taking people offshore. We want Samoa to have the capability to train people here on an ongoing basis in bigger numbers. So close personal protection training for people to do that here, that will be very beneficial for CHOGM, and that's why we're doing that. So we're really trying to find ways in which we can support Samoa to meet Samoa's objectives, and that includes having people here. While we're on the Commonwealth, I understand and we know that the Prime Minister Albanese was very vocal about Australia becoming a republic, but now it doesn't seem to be a priority anymore for his government. So we were honored to host the Governor General recently in Samoa, but how do Australians feel about having a Governor General who is the representative of the English crown? And how do they feel about having King Charles, who is halfway around the world, as the monarch? So I think the Prime Minister Albanese has been very clear about this, and he was really honoured to attend the coronation of King Charles earlier this year, as was Samoa's head of state to attend the coronation. And Australia very much has a long and deep history with our relationship with the monarchy. And as Prime Minister Albanese said, we absolutely respect that and respect people's sense of connection with the monarchy. He has mentioned that there is interest, and one of the great things about a healthy democracy for A'e is that we allow for this debate to happen. So there is a very healthy debate in Australia about what our future looks like and what people think about constitutional arrangements. And he has indicated, Prime Minister Albanese has said himself that he is a Republican, but that's not at the moment. The priority for Australia is to take forward a referendum, which will happen later this year, on recognising Australia's First Nations Australians in our constitution, and also considering establishing a voice to Parliament by First Nations Australians. And to do that, we need to have a referendum to amend our constitution. So the number one priority for Prime Minister Albanese is for that referendum to take place in order to seek recognition of First Nations Australians in our constitution. He might come back to it at a later stage, but it was lovely to have the Governor General and Mrs. Hurley here. They had a wonderful visit. And I think they really valued visiting the head of state's village, Whalelatai, and going to church. And there was lots of synergies with their own experience. They're very deeply connected to their church in Australia. And actually, he told a lovely story that when he went to Ana No. 1 College on his first day here, the head boy did a blessing and read out
a section of the Bible which is actually read out on the Governor General and his wife's wedding day. So there was a very nice connection there for he and his wife to feel very connected to Samoa's connection with God, and they felt very blessed by their experience here. Your Excellency, Lilak, are you confident that the CHOCOM meeting next year can be successfully managed? I have no doubt that Samoa will host a very successful CHOCOM. Okay, thank you. Okay, our last questions is art and sports. Further to our earlier discussions of Australia's support for local Samoan art, so Your Excellency, so what is Australia's current commitment to Samoa in terms of sports and sports people? Well, we know that we're both very passionate about sport. And that's something we absolutely have in common is our love and passion for sport. So we're really congratulations to the weightlifting team who just arrived back from India yesterday, I think, did very well. And I was pleased to hear that Don Opelonge, he was the overall winner, as well as the team taking home, was I think 4 goals. And Australia provides support through Pacific Oz Sports to the weightlifting team. And so we were pleased to support their effort. But we also support other sports, such as netball is a big one for us, and we just hosted the Pacific Oz Sports netball tournament in Australia, and we were really pleased that some Samoan players from here were able to travel to Australia for that tournament. Also outrigger canoeing, athletics, you name it, Australia's there and supportive of it. And there's 2 ways in which we do that. One is through the Team Up program, which focuses on grassroots sports and team sports and really promoting healthy living for kids and opportunities in terms of inclusion, girls, and really uplifting communities. And then there's Pacific Oz Sports is very much focused on the elite pathways, because we know that for elite sports to be able to succeed at the international level, they need the experience. And so we're really trying to promote that international experience so that they can succeed on the bigger stage with greater regularity. But we're very happy to support a very talented pool of sports people in Samoa. So I need to give a big shout out to the Matildas. Australia is hosting the FIFA Women's World Cup kicking off, and I'm sure I'm putting all my support behind the Matildas, who I hope will do very well in this World Cup tournament. Thank you so much, Your Excellency Lilak, for your continued support in sports. But in particular, other than rugby, can you give us a rundown on the Australia support for other sports, like you mentioned, weightlifting, the football, and in particular women's sports? Oh, well, I mean, I just spoke about our support for netball, which is a big area of support for us in terms of women's sports. But we've also been pleased to provide support. It is also to do with rugby, but for women's rugby, and we've been really pleased to be able to support not only the players but the management. So we were really pleased to get a scholarship for an assistant manager with the Brumbies to be able to have that experience and bring it back to Manasina here. So I think we know that there's ways in which we need to help with sport other than just the players, and the administration and the management is a big part of that. So that's another area which we're helping, not only in rugby but in other areas as well. We're excited for the outrigger canoeing competition in the World Championships in August, and we've been providing support for that sport as well. So I think our boxing is another area. And we are always looking for opportunities to promote women. That won't come as a surprise to you, Bai, and in sport and across in other areas as well. So we're very excited about trying to promote women in many sports in Samoa. Okay, thank you so much, Your Excellency Lilak, for spending your time with us to share about the Australia commitment in the Pacific and especially in Samoa. But okay, I give you 1 minute for the final words before we close or end our program this evening. Sure. I guess I'd say, and thanks so much for the opportunity, Vai. As I said through the interview, we've been partners with Samoa for such a long time. Our development partnership has
is broad-ranging and growing and really tailored, as I said, to meeting the sovereign interests of Samoa and really helping the development aspirations through the pathway for the development of Samoa. And we're very excited by the opportunities in the region to support one another for regional security, regional benefit, so that we might grow together and tackle those challenges and opportunities into the future, sailing together. Thank you so much. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Thank you. Bye.